Всем привет, с вами Ешкакой, и сегодня мы будем играть с вами в игру под названием Vampyr. Vampyr — это история о Джонатане Риде, Лондон, 1918 год. Вас зовут Джонатан Рид, и вы недавно стали вампиром, будучи доктором. Вы должны найти лекарство от страшной эпидемии, а будучи вампиром, вы вынуждены кормиться теми, кому вы поклялись лечить. Справитесь ли вы с монстром внутри себя? Вам предстоит выжить в борьбе с охотниками на вампира, жуткими скалями и другими сверхъестественными существами. Вам придется жить с последствиями своих действий, которые спасут или обрекут Лондон. Это довольно-таки страшная игра. Ну, как страшная, она более жуткая. То есть, вы играете за вампира, и в это же время в Лондоне чума. Вам предстоит столкнуться с ужасающими кадрами горы трупов, также вампиров и охотниками на них, соответственно, куча монстров и тому подобного. Vampyr — это своеобразная, но довольно-таки эстетичная игра. Она, я так понимаю, лучшая в своем роде. То есть, как по мне, нравится. Я ее уже... Поэтому сейчас мы начнем проходить ее вместе с вами. Поэтому мы начинаем. Создаем опять же новую игру. И у нас предстоит выбор из 3 линий. Сюжетный, обычный или сложный режим. В сюжетном режиме мы будем просто проходить по сюжету всю игру. То бишь, никаких больших сложностей у нас не будет. В обычном режиме нам же придется убивать горожан. Также мы будем развиваться быстрее. И уровень сложности зависит от количества убитых горожан. Сложный режим. Более сложный вариант прохождения Vampyr. Ваша вампирская сила зависит от того, кого из горожан вы решите объять. Врагов сложнее убить, они наносят больше урона. Количество опыта, получаемого в бою, снижено. Я же хочу сейчас погрузиться больше в сюжетный режим. Потому что я когда проходил в обычном режиме, было довольно-таки сложновато, потому что противников реально было куда сложнее убить. И не разобравшись еще в игре, я не мог что-либо понять в ней. Поэтому в данный момент я выберу сюжетный режим, дабы я хотя бы мог что-либо тут сделать. Потому что такого... Ну вот, уже начинается загрузка, и все. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death? Pending. Ну, вот такая история перед нами встает изначально. И как мы из нее понимаем, мы заражаемся. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. И вот мы
Среди горы трупов лежит. Мы, соответственно, просыпаемся. Наш герой не может понять, что же происходит. Потому что он же еще жив. А среди него куча трупов, скелетов. И даже он не может передохнуть, потому что у него просто не осталось сил. И вот начинается уже сама игра. Обстановка довольно-таки опасная, потому что мы тут на грани смерти, но нас уже в начале игры ведут к чему-то новому. Показанию всей игры. Мы видим проходящую цель, и, соответственно, нам нужно идти к ней. Но идем мы очень медленно. Потому что очень медленно. Нам плохо. Опа. А вот и F. Ну, это кто-то из его родственников или близких друзей, потому что они прижимают его к своей груди. Но наш герой хочет пить. И его жажду ничто не остановит в данный момент. И начинается сей траур. И вот, напившись, он наконец-таки может понять, что же произошло и кто же был перед ним. О, Джонатан, мой милый брат, что же ты натворил? Мэри! Мэри, это его сестра. Мэри! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Мэри! И по сути собственными же руками он убивает свою сестру. No, no. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! И наш ужас перебрался в геймплей, где нам предстоит убежать от охотников. These patrols are after me! Пора бежать отсюда, Don't потому shoot! что This is a нас nightmare! хотят уже прикончить. Только начало I игры need to get out of here. Какое же здорово. Пора бежать This can't be отсюда. happening! Нет, это может быть. Ты ж вампир. Ты убийца. No! Please, stop! I mean you no harm! What's going on? И в канаву. Oh, Mary. Движемся дальше и дальше. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it У go? нас теперь есть I can меч. defend myself. Мачете. У нас есть теперь какой-то... Who are you? Sorry, but you left me no choice. Теперь мы можем, в принципе, убивать. Потому что у нас в данный момент уже есть оружие. Можем, Who are you? на самом деле, Stupid beast! выбираем цель и уклоняемся от ее атак. Sorry. И все, убиваем его. Как бы это иронично не звучало, но он просит прощения у него. No, please, stop!
Одного убили. Второго мы тоже убиваем благополучника. Теперь нам пора уходить. Просто. Но тут нас поджидает еще хоть кто-то. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Как мы можем понять, что мы вправду вампир? Нас обжигает солнечный свет. The sun. И это Feels like it's довольно-таки burning me очень to the неприятно bone. ему. I need to find somewhere to hide. Нужно найти укрытие. Let me go! Сюда нам нельзя. Я так понимаю, нам нужно идти к огнеметчику. А, к арбалетчику. Ладно. Это не то время. I need to find shelter. О, а вот и убежище. Вот и все, по сути. Is мы anybody there? спрятались. What is this place? И да, нужно баррикадировать дверь, дабы никто сюда не попал. Place seems Потому abandoned. что сюда все же захотят be safe попасть enough и убить нас. Так, это выход из убежища. Что это тут у нас? Записочка. А, записка, фотография тех, кто тут жил. И нас перекидывает на флешбеке. Да, мы убили его сестру. Brother, Точнее, он убил свою сестру. what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Кто-то сделал с вами, но ты убил ее, а не кто-то. Именно ты. А вот тебя заразили, господи, что за чудище. Будь ты, не знаю, лицо сожгли, еще покалечили. А, вот и часики. А, нет, это же это чума. Просто от чумы умерла. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. А вот мы и нашли свои золотые часы. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. А вот и показывают, как мы оказались в том месте. That's impossible. Пульса нет, но я думаю, они не стали бы проверять. Просто лежишь без сознания, ну и пускай. Да и выглядишь ты довольно-таки странный чувачок. Поэтому, в принципе, неудивительно, что тебя просто взяли и скинули. А у нас тут мертвое тело, которое само застрелилось. Ну, или, да, застрелилась все же. Отдай пушку. Тебе она больше не пригодится. Теперь у нас есть Johnny, this пистолет. one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Действительно. Убивать куда проще, нежели лечить. No, it never got easy. Окровавленный дневник. Так, мы можем поспать. Пожалуй, поспим.
This makes no sense. None of it. No sense at all. Еще остались следы от укусов прошлого вампира. It's a nightmare. That's it. So be it. Ну да, действительно. Rational thinking only. А можно я не буду стрелять? Ладно. Странно, мы все еще живы, потому что мы же вампир, и нас так просто не убить. Все в крови, дыра в груди, но мы до сих пор This живы. is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who turns blinding sunlight into a glowing reflection. А вот и развитие. Выберите доступный навык аутография. Аутофагия, извиняюсь. Информация. Аутофагия. Выберите первый уровень аутофагии и потратьте достаточно единиц опыта, чтобы разблокировать его. 200. Исцеление. Распределяем. И мы тратим, в принципе, весь опыт. А, нет, у нас еще 1000. Вот достаточно единиц опыта, чтобы разблокировать наступательный навык. Выберите один из них. Первый. Теневой туман. Вы размещаете теневое облако у своих ног или у ног цель. Через короткий промежуток времени облако разрывается, нанося большой урон. Кровавое копье. Вы бросаете созданное из крови копье, которое проходит сквозь всех врагов перед вами. Когти. Удар с ближней дистанции, который наносит урон всем живым существам перед вами. Я бы на самом деле выбрал бы когти или кровавое копье. Потому что теневой туман, он нужен, когда ты сбегаешь, чтобы нанести урон. Поэтому я выберу когти. И стоит оно 1000. У нас остается 85 опыта. Да, на этом достаточно, чтобы сохранить изменения. И все же все в крови. А это не страшный сон, а абсолютная реальность. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. Как иронично. I must find him to Да и у нас understand тоже. what I have become. К нам кто-то ломится. Посмотрим. These Значит, нам people пора want me отсюда dead. уходить. I need to leave now. Here's the leech. Here! Тут кровосос. Сюда. И с помощью перемещения вампира мы отсюда уходим. My head's spinning. Голова кругом, да, чувак? I cannot enter. Оружие. Левой руки.
Чтобы наносить удары оружием для левой руки, нажимаете правую кнопку мыши. Это оружие обладает особыми эффектами и расходует выносливость. Чтобы продолжить, нажмите левую кнопку мыши. Все, понял. Так, тут здесь еще что-нибудь интересное. Ну, может, хоть что-то? Так, у нас мачете и кол. Я все еще в Тротуарке. Надо добраться до Лондона, вернуться домой. И у нас есть метка. И можно высосать у него совсем чуть-чуть крови. Теперь у вас есть кровь. Нажми 2, чтобы поменять вампира. И все, чувак, мы тут забираем кровь. И еще раз забираем кровь. И ты умираешь. Так, все, на этом тут мы закончили, бежим дальше. Давать 7 люлей. Потому что они стоят на моем пути. Ладно, я не понял, ну ладно. Так, застряли чутка. Так. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Я снова удар убил. My reflexes. I'm not human anymore. Там пройти нельзя. Высосали кровь из крысы. For blood. It's locked. Там закрыто, там закрыто. Ты же можешь сделать перемещение. Опа, переместились. The dizziness from the jump. I can now control it. Так, что у нас тут? Монетки. Шиллинги. Прикольненько, прикольненько. Довольно интересно. Кто же тут будет? Так, тут у нас ничего нету. Идем дальше. What will London have to say to me? Тут тоже ничего. Тут заперто. Да, заперто. It's locked all. I have so many questions unanswered. Вот тут же у нас открыто. Тихо. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Я не думаю, что это труп. Хотя нет, это труп. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. Something dire must have come about. Идем дальше. Where has everyone gone? Куда же все подевались, действительно? Вампиры по улицам ходят как бы. Ну, такое себе. Так, зайдем в убежище, посмотрим. Так, верстак, спальник, сундук и заваленный проход. Ну, в принципе, ничего нового на самом деле. Так, тут что-то мелькнуло. Страница, вырванная из дневника. Туда попасть нельзя. Бежим дальше.
At last, a little life. Whoever he may be, I think drink the killer recently entered this bar. Didn't deserve this. Maybe some of the locals saw him. Тут все следы пропадают. Нужно подняться выше. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself! I need a word. With anyone. Неплохой такой артефакт, на самом деле. Well, that's something I can do for you. And Неизвестно. who might you И be? кто же вы? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I don't know yet. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Ну и все, первый диалог заканчивается. If Swansea is not my Дальше нам attacker, всё it равно means нужно somebody найти else цель. came here tonight. Someone must Тут у know нас something. заперто. Там находится доктор Сванси. I think I'm losing my mind. I'll Неизвестно. away from this place as I can. Evening, Нужно sir. о ней Can I help больше you? I have a разузнать. few questions for you. Well, if you must. What's Давайте going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. Now all these terrible murders. The murders.
What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Возвращаемся назад, дальше идем. What is this Что это place? за This место? is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Интересненько. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Том Уотс. Подсказки о горожанах. Так. Социальный строй. Ясненько, понятненько. Good evening, sir. Разузнаем у них. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. У Yes. него либо нет одной пуговицы, либо он I apologize for слишком my outfit. грудастый. It's been... У него рубашечка It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that Bogeyman. happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Так. I'll leave Ну, you to your bottle then. Ничего у него мы больше ничего не можем разузнать. У нее мы разузнали, у него остается только бармен. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat.
It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Ну и вот у нас уже есть данная подсказка. Можно уже идти искать его. Это довольно-таки рядом. Да, но я вышел не туда, куда нужно. Ладно. Я думал, там есть проход. Но так уж и быть. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. И вот они, следы крови. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Взять записку. What's this? Some sort of note. Приказы стражи Привена. Тема. Множество погибших в районе доков. Мы полагаем, что там действует опасный кровосос. Найдите эту тварь. Ликвидируйте ее. Да побыстрее. Внимание! Судя по недавним сообщениям, этот вампир очень агрессивен. Действуйте с предельной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей, но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибся, то тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда, сначала смотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализацию. Уничтожьте кровососы, братья. Соответственно, это поручение какого-то генерала. They're a company of professional vampire hunters. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Баржа. И мы просто телепортируемся. Так, ясненько, понятненько. У нас только один путь. Быстро мы его, однако. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Сопротивление. Они помечены, соответственно, 4 видами урона. Физический ближний урон и дальний бой. Магический, кровь и тень. I'm cold. See them fancy clothes? This one's a top. Получается. Все, братишка, у тебя больше нет крови. И у тебя тоже. Минус 2. Так, на этом мы закончили. И просто его убиваем, баренька. Забираем шиллинги. У него тоже и у него. Так, все. Сейчас заберемся наверх. Дважды и все, он умер. Так, посмотрим, что же тут есть еще. Старая Пулара. Довольно-таки неплохо. Телепортируемся и посмотрим, что же тут есть еще у нас. А тут, в принципе, и больше ничего. Только один из сопротивленцев остался, которого нам осталось убить. И все. Все мертвы.
И мы нашли убежище. Часть обычной ракетки, свинцовая пластина. Довольно-таки неплохо. Тут у нас запасы. А тут у нас шиллинги. Выходим из нашего убежища и идем дальше по мосту. Куда нас ведут кровавые следы. Северный док. Состояние района стабильное. Да, я вижу, насколько оно стабильное. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. У нас есть старая коса. Открываем дверцу This reeks of bloodshed. и находим несколько вампиров. This creature is bedeviled. А вот I и must вампир. put it down. Надо его по-хорошему быстренько убить. Высосать всю кровь. Просто оглушаем его. Серию ударов. И опять выпиваем кровь. И вторым добиваем. И все. На этом все серия закончилась. Нужно поговорить с бедолагой. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They stray Почему он without... жив? Теперь он не жив. Здорово. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. И вправду. Уже помогла. И нам нужно спасти священника, как я By понимаю. George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. А вот наш Patience, good доктор. fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Что же приключилось со мной, да? This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Тут все закрыто. Опа, ящик. Свинцовый пруд и алюминиевый осколок. Ну, все, мы готовы отправляться. Все, поплыли отсюда. Не, ну все же они очень хорошо, они сделали проработку персонажей. Довольно-таки все красиво выглядит. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If
If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. И вот мы прибываем в Пемброкскую больницу, где, соответственно, будет происходить большинство ситуаций, так сказать. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. И вот мы уже переоделись. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Так. Ну... Я думаю, что на этом сегодня хватит. Следующее видео будет довольно-таки скоро, поэтому до встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока. Secret